kuna beginner, kuna intermediate na kuna expert. So una fall kwa category gani kwa hiyo scale? And number 2 ni pick gani ushai conquer, the most challenging one ndio conquer ni gani kwa hii journey yako ya hiking? Umesema beginner, mid na expert. Mwas mini expert pale sasa. Kuna nyingine mimi kujua hiyo expert yako. Okay. Niko expert. Pole. Unakuwa expert cause kuna body inasema wewe ni expert ama wewe ndio ni kiburi ama ni kiburi cause mimi nimeenda ngome na nasema buda mimi ni expert. Sasa wewe pale ukiwa vile niseme nani tutumie nani pale hapa nani ameiba football hapa ni Mariga si ndio country yetu hapa useme wanyama sasa kama wanyama mnamheshimu kwa wale football akisema umeiva si umeiva sasa mimi ni wao pia ndani vitu kunieni kunilamba tu sasa kuna ile ya kulamba na ile unaona kama anaona but football is different because ukisema ameiva because kuna stuff ya kushow utasema tunaweza sema boss umeiva because tunaona unachezea goal unacheza place wewe unasema wewe ni expert because umefika kileleni hapo unaona Mwas aliuliza ni recently which is my largest accomplishment kwa hii mambo ya hiking pale August kisha tulipanga safari na marafiki wawili mwingine tukaenda Tanzania kupanda Kilimanjaro. Vile mnaelewa Kilimanjaro is the tallest peak in Africa. Yes. It's the tallest freestanding mountain in the world. Very correct. I don't know technical pale Mwas. Nimeiva hata mimi kuna facts right pale. Ziko hapa. So iko 5895 meters above sea level. Hiyo ni kusema iko about 6 kilometers kupanda. So tulipanda Kili siku 5 kupanda na kushuka. Kupanda hadi kileleni ilikuwa a total of 4 days. So mna set tents on your way up ama uwakaje vile? Sasa ni mwendo mrefu sana. So day 1 mnakanyaga polepole mnaenda mnalala mahali kwa camp. Siku ya pili vivyo then sasa the third day that night huko hata mkiingia saa 12 mnalala 4 hours peke yake. Saa 6 tunaanza mwendo kwenda kileleni pale. It's very dark and it's a very steep mountain na pale sasa the only thing unaona ni hizi ma headlight tu. Ni ma headlight na mmepangana msafara mkipanda mlima. Mnaanza midnight na mtafika probably kwa sababu itapo kitu saa 2 saa 3 asubuhi. Kuna baridi, upepo imewachapa lakini unangangana kimwanaume. That I think was my toughest side because tukipanda tulikuwa na feel kama unasikia kulala. So initially which is funny tulikuwa nadhani ati ni usingizi juu tumeamka mapema tu kupata usingizi ya kutosha usiku. Baadaye nilikuwa naelezwa haikuwa usingizi, ilikuwa oxygen inaisha, oxygen levels zinakuwa lower. Sasa unaanza ku lose consciousness. Sasa to me that was one of my toughest hike. Juu nilifika kileleni pia pale baridi na kuchapa juu mnaingia sasa sub-zero temperatures. Lakini tulianza kufika kileleni. Ubaya sasa kufika kileleni kurudi nilipata madhara kidogo lakini niliweza kufika chini bado. Nilikuwa kubeba stretcher. Kuna stretcher huko mlimani interesting sana. Inakaa mkokoteni. Juu gari zifika juu kileleni huko. Una mkokoteni ina rubber wheel vile hii mkokoi ya tai unafungwa huko kama mzigo. Unashukishwa chini mpaka mahali ile gari inaweza kuchukua ikupeleke hospitali upate matibabu. So hiyo ilikuwa the toughest hike but the most beautiful views nilikuwa nime experience in my entire life. Okay. So ndo muende huko mlienda tuna best yako ama so kama mimi nataka kwenda Kilimanjaro. Nitaorganize na Kilimanjaro ama kuna specific dates za wase kupanda ama wase wanapanda daily ama lazima muorganize mseme boss kuna hizi dates na hizi dates ndo ziko set off za wase kupanda na kushuka kwa so mnaenda mkiwa wengi na assume mko watu wawili tu.
saizi kuna very many companies na provide services za kuhike. So unapata wana create a package pale ya maybe 5 days ya kuenda Kili, wanashughulikia chakula, park fees, wana make sure everything is taken care of. Bado ushalipa odo pale kupanda tu kazi yako ni kupanda na kumake sure umepanda na umefika kwa peak. Sasa government ya Tanzania pale depending on which month of the year mnaenda kupanda, na vilikuwa naelezwa na hao ma guides wanakuanga huko, walikuwa wanasema ati ukielekea November December huko then weather inakuanga mbaya sana, unapata baridi imekuwa nyingi, kuna snow inanyesha huko sana, na inakuwa dangerous kupanda. Yenye si tulienda warm months yenye bado tuko na kuna baridi mingi sana. So nataka kuimagine yenye kama ni December November yenye wanasema ina snow throughout na kuna mvua mingi, then inakuwa dangerous kupanda. So ukipata hizi groups nawaambia watu wanajua ma-guides huko, so wanajua which months are best to climb so that you have the highest success rate. Pale pia lazima upange success rate. Uweze kuwa unatumia pesa mingi uende Tanzania then ukose kusummit. Sasa una give yourself the highest level of success rate. Okay, but hiyo kosa oxygen itangwa hypoxia, mtu mkumbuka na niseme tu because na sisi hapo kwa kishani yote sasa ubaya ni unashainia gwiji sasa sawa expert bado ni gwiji, so ungekuwa ni mimi ni sawa, but sasa sasa ni expert so nataka kumsheni ningekuwa expert yeye anasema nyinyi jamaa shine, so ni expert sasa tu ni level kiasi ya but hiyo ndio essentials za hiking. Amesema equipment, uko na passion na start small na ukue pia physically fit. I mean hiyo ni basic requirement. Na by the way Mwas msao shida nyingine naonanga watu wakati naenda hike bana vijana bana kitu ongea na Kish is best enjoyed wakati tukiwa tumetulia hivi, unaona setting yenye tuko is best enjoyed. Usipeleke hii kitu kwa milima huko, unaona watu vijana pale wanapanda milima na wanachapa tu enjoy drink yake pale, au inakuwa Nairobi wanaenda Ngong si ushari netwanga team building tunaenda Ngong, so tuko sisi ni hikers. I think hiyo ni part of the information wanasema upate the proper training, proper information. Hii ni baada ya kazi. Ukisha achieve hiyo kitu ujirewa na vitu kama hiyo pale kwa basi mkirudi Nairobi chapa zako. Hii kitu hata pamoja na soda na hizi mafizi drinks. Kama unaenda serious hike tulienda kwa nenda Kilimanjaro ama Mount Kenya tulienda pia in February. Ipo umepanda? Mount Kenya nilipanda in 6 hours bwana. So 6 hours. So Kilimanjaro ni deadly because ikiwa in 6 hours ino ni 5 days. Ilikuwa 5 days. Hiyo sasa wanaita day dash. Tulikuja the evening before, tukatoka pale 3 am by 9 am tuko tumesummit. Na kurudi inachukua lesser time. So you're just going down. Just for clarity, the 5 days ya Kilimanjaro ilikuwa ni kupanda na kushuka kama ni kupanda tu? So by the third tuli summit on the 4th day because we started the hike on a Monday morning. Tukafika summit on a Thursday morning. Okay. So Thursday na Friday ilikuwa kushuka chini. Ni faster kushuka. Thursday na Friday akumbuki poa. Na alikuwa amebeba alipatia watu kazi ngumu kwa Kilimanjaro. Sio bora na kusumbua watu. Bado hizo video pale ziliweza. Ziliweza mbaya. Wewe kia pale Kish mazeta ya watu kutokezea kazi yake. Lazima. Na kusumbua kina Diamond ndio mbebe tu. Wale watu walikuwa tu respect bado bro. Hapo sawa.